Hello my good people, once again it is Eli Bujeri, and today as you can see tuko hapa hivi kwa Ndege. Sorry for the camera kidogo, it had some issues, but I'm going to find a way how to fix it, because that is probably the radiation or the vibration of that comes from the motorcycle that I'm using for this travel. So as you can see, this is the center of Ndege market center, or wherever you can call it. And once again, I'm very sorry for the video, but we are going for a house tour, house hunting. We are going to check one of the best house ambao nilikuwa nimeambiwa mahali niende niangalie. It's a 2-bedroom house. It is incredible, by the way. Hii nyumba ni kubwa sana, nimeonyesha tu kidogo, but I'm going to show you the greatest the you know, advantages ama the whatever it is that we are going to see about that particular house. So let's take it away. Let us go and see that house. Unavyoona watu wameshaanza kudunga red. Yeah, people have already started their Valentine. This is the 30th day of the second month of 2024. As you can see, this is particularly the building, and it has only 2 floors. As you can see, uko juu bado inajengwa, but I'm not sure if kutajengwa zingine. So this is when you enter the house, when you open the door, man, this is what you see. Just see the color, mazee. Angalia tu color. Just take a look at the colors. This is the living area, or you can call it the sitting room. It is very big. You can put there a lot of stuff. Kama uko na zile vitu kubwa mazee, utazidunga pale hivi, utaweka wherever you can put. I mean, it is an incredible house right there. And iko paka na mahali pa kuserve wageni. Bazee, mimi sijui hiyo kashimo kanaitwanga namna gani, but mnaweza niambia wale mnajua. Ako kashimo ka kupeana chakula hapo. Lakini hata chakula pitisha kwa mlango huku tu. Bora watu wakule ama namna gani. So this is the kitchen, as you can see. It is very much incredible. So you can without doubt see the kitchen, the sink, it's right there, and we're gonna have to test the water to see kama kweli kabisa maji inatiririka ikitoka hapo hivi kwa tap. So hapo unaweza weka jiko yako ya makaa ama makaa na kadhalika. Na pia let us see the water. Oh man, no doubt. Maji iko pale kama kawaida. So you can see also there are a number of amenities where you can be able to put your food stuff or your whatever it is that ladies know better what to put there. So this is the kitchen, as you can see it. Oh man, oh, the cooker extension is working like no doubt. Pia kuna pot kingine hapo nyuma, unaweza weka TV kama unataka uonange TV hapo hivi kwa jikoni ukipika. Unaweza weka hapo nyuma ya mlango. Haya, so let us go out tutoke nje ya jikoni. Hii ni living area mazee, cheki tu, hii ni sitting room. Unaweza weka hata dining area hapo hivi kando kidogo. So it's a pretty good sitting room. Now hapo hivi kwa mlango ya nyuma kuna balcony mazee, kuna balcony unaangalia nje. Ukiamka asubuhi, you need a fresh sunlight. And by the way, as talking about or speaking about the fresh sunlight, it is encouraged that every morning mazee unapigwa na jua ya asubuhi. It is a good thing for the health of any human being out there. So unakuja hapa nje hivi, bado unaweza weka vitu zako hapa nje, mitungi nini, maji kipotea, in case sisemi maji itapotea, mazejo unaweka vitu zako hapo nje, ama unaweza chomea nyama yako hapo nje kama uko na huo uwezo. Now wacha tuingie sasa pande hii nyingine. Ukikuja hapa hivi kuna milango mara mbili, pande hii
alafu pia pande hii nyingine. So hii pia pande hii na pande hii nyingine pia. So hizi milango zote tatu nitawaonyesha, lakini wacha tuangalie on the right side. On the right side kuna toilet, and it's also fixed together with the bathroom. So you have your sink there, your little small sink that unaweza osha nayo uso asubuhi, na pia mikono unaweza osha hapo, unaruhusiwa. Hata miguu unaweza inua mguu uweke hapo juu, maji ndio hiyo inatiririka vizuri, bila shaka. Na tukienda kwa ile room nyingine, that is probably the first bedroom. This is a 2-bedroom house, as you can see it. It is probably a 2-bedroom house, and this is the first bedroom. Mazeni kadogo tu, sio kakubwa sana. Aka kama uko na watoto wako hivi 2 watatu, unawekea kitanda ya double decker hapo hivi. Alafu wanakaa hapo hivi vizuri bila issue yoyote ama tatizo. I think kitanda ya 3x6 inaweza fit hapo kama siko wrong. 3x6 inaweza fit hapo hivi. Na iwache nafasi ya some bags nini na manguo na kadhalika. So let us go straight away kwa hii room nyingine. Mlango kuna haraka ijifunge tu yenyewe, usiharakisha mlango jameni. Now this is the master bedroom. This is where the magic is done. This is exactly that place, and as you can see there is a door right there, the window, and on the window you can see outside. Maze, yani light ina shine kila mahali. This is a pretty good one ya kukuamsha asubuhi. You know, the pineal gland, it is very much good at sensing the light. And that is one of the things that is probably your third eye. It wakes you up in the morning and it senses that the light is gone and also the darkness has come. It is time for you to sleep and all that. Now, ukilala mahali ambapo asubuhi unaamshwa na sio na alarm na the light, the sunlight, natural sunlight, maze, it becomes so incredibly fine. So those are the wardrobes as you have seen them. Na hapo hivyo mimi I think I've been able to showcase that house for you. That is a 2-bedroom house going for 18,000 every month. Takataka nimeambiwa ni 200 na maji ni 170 is it 170 or 200? 210 per unit. So maji ni 210, alafu takataka ni 200, and then what is the house rent? It is probably 18,000 every month. So it is a pretty good house, as you can see. Now we are living ili mazejo tuweze kuenda kufanya mambo zingine. Unaweza paki gari yako hapo nje kama mimi. Hii ya white ni yangu, venye unaona hivi, ni yangu, nikununua na pesa yangu mwenyewe. Hata aka kanduthi pia, lakini wacha leo tuende na kanduthi because that is what I can afford for now. So maze, thank you so much. I'm sure you have enjoyed the video. I have no doubt. If you wish to know much or you need kutafutiwa nyumba, maze, you can tafuta mimi na mimi pia nitakutafutia nyumba. So tafuta mimi na mimi nikutafutie. So security iko tight, watoto unaona wanacheza bila issues. So thank you so much. Remember to like, subscribe for more.